Ara no atu ngā waiata, ngā pūrākau, ngā mōteatea reo Māori e kōrero ana e whakapuaki ana i tēnei mahi tapu, tēnei mahi noa no hoki, ara ko te ai. Poi atu taku poi, anei, a pī ki whara tō taiaha, he muramura, a kāti, kia waiata ngātahi ai tātou, i tēnei te whare wānanga o... Ai, ai, ai! Ai marika, e te whānau, nau mai hoki mai i te mea, a ko te kaupapa kōrero i te rānei, decolonizing sex. Ai rā, ko te whakamāori, ko te kaupare atu i te ia whakaro Pākehā, kua mau i a tātou, katoa i roto i enei mahi tonu. Nā reira, ka noho ke ko tēnei kaupapa, hei tuāpapa mo te wānanga e haere ake nei, ka te haha ngā whakaro tuatahi ka tau ki tohine ngā roturia. Mo tēnei, o ngā kaupapa decolonizing sex. E whakapai ana i mua i te tāinga mai o te Pākehā, te ahua, e hara i te mea i te takitahi, ngā mahi a ngā tupuna. Nā te hāhi pea, tērā i whakatō i roto i a tātou, i a rātou. Kei te pērā hoki o whakarotahi boi? Yeah. Pai ngā mahi o ngā tupuna. Nah, bro, Māoris are horny, bro. Hey, as a whakapapa, horny people. So, ka pai. Yeah, I can't wait to hear some weird stuff. I reckon he horny te katoa, but just ko tātou he maia ki te tuku i tērā hia. Ki te tuku i tā mātou horny tanga. Me karawhiki atu i te rākau kōrero ki a koe te one, i te Koru Lounge. How o whakaro no ka rongo ake i tēnei o ngā kaupapa kōrero? Ai, e maha ngā whakaro, but yes, tautoko o ngā mahi o ngā tupuna, mga o ngā mātua tupuna. Love the idea of polygamy before marriage, i rā mea katoa. But yeah, I'm excited. And I'm excited to get into this wānanga and learn more from what our whānau have to say. Te tuhi, hanga whakaro ka tau ki a koe no ka rongo ake i tēnei kupu, te decolonizing sex. Nui ngā kaupapa. Koera te tae, kia ko te taumau. Te tahi, nui ngā āhuatanga taumau o tātou tupuna. Nō reira, e hara i te mea ka kitea tērā i enei rā, i a te wā. Nō reira, pai ki au te whakawhiti kōrero mo tērā. Ai tērā, taumau, te marena takitini, o tira ko te moe i ngā ia katoa. Koe nā no hoki etahi o ngā whakaro kei tēnei o ngā kōpaki kaupapa. Nā reira, hei ata wherawhera, hei ata whakamahana i a tātou e toto ake ai te toto wera i roto i a tātou. A kua tahuri atu tātou ki te kēmu o te rā, hei whakamahana i a tātou a kāti kei a te one. Te kēmu e te kai whakahare tēnā koe. Ko te kēpio te rānei, me he Whakamāoritia e nei kupu. Okay, so we're just going to get translations and make it up. Well, everyone's going to get 5 seconds each and we're going to go around the table. Right? Okay. Anei te ture kaua e transliterate. So he ngāwari, he ara ngāwari tērā. Nā reira, rapua ngā whakaro auaha. Kimihia ngā whakaro rereke, whakaro Māori anō hoki o tira, he ngā hau te mahi. Nā reira. First word, erection. Tūria, go. Rakai tū. Rakai tū. I should have done too much. I was going to say tūria. Let's like that. Tūria means erection. That's my kupu. Tu popo. Tu popo. Second word, the word's douche. Whakapaipai ure? He pātara. Whakamā. Whakato, ke te whakapaipai tērā. Whakapaipai. Taiwhanga. My kupu is going to be poito koito. Poito. I don't know where that comes from, but it has a roll. It has a rhyme. Koito. Te wai o te ana. Ka Te wai o te ana. Pai tira. Ana wai. Ana wai.
Katsu, te matatini. Ki douche. How fitting. How Okay. Anawa. Kupe whakamutunga. DTF. Pere. DTF. EAI. AI. My response. Matekai. Oh, koe ranga kupu. Pai. Kua itoa. Ko koe turia. Ko koe te toa. He's always You're a rigged judge. Yeah. You never choose me, te one. You got a problem with me, eh? Hoe no e te whānau. I tēnei wā, me ta huri tātou ki te manuhiri o te rā, me taku whakapono, ka ora te whare wānanga nei, i ana kōrero, i taimai ia ki te terenga tuatahi, o tēnei kōna ipurangi, a kāti, he tikana, kia hoki mai anō, tēnei o ngā tohunga, ki tēnei o ngā whare wānanga, tēnei te tahuri atu, tēnei te pōhiri atu, kia Tiana Griffin. Beautiful. Oh, Tiana, we're so glad to have you back. I te pai o ngā kōrero. So excited. Oh my gosh. And you can see we have some new faces on our panel as well. Look, and I'm sure they've got some burning questions to ask. For those who may not be too familiar with yourself, please give us a bit of a general introduction. Ko wai koe, no hea koe, and tell us a bit about your mahi. No Rarotonga ahau, no te aotonga te whakaoere, ko te manga te maunga, ko moana nui a kiwa te moana, ko Tiana Griffin tōku ingoa, not to be mistaken with te whānau o Peter Griffin. Lucky he's a family guy. I like to, after I came on this kaupapa, the season 1, I tried to think of a more creative way to describe what I do, what my passion project is, what my passion mahi is. So I came up with the notion of a Wā-ai navigator. Wow. So Wā being the void, the connection, the space, I being sex. And I'm a navigator. I'm not a sexpert. I'm not a counselor, but I want to help people navigate this Wā, navigate this space, navigate this energy, and unpack some kōrero, unpack some talanoa about sex and to normalize it, decolonize it, and encourage it. Oh, kia Māori mai hoki, kia Māori mai hoki. Tēnā koe. I've been waiting for this moment, girl. Like, ready to go. But, okay, we want it all. What has colonialism done to te iwi Māori? Lay it out for us. What have they done that makes us think that things are taboo, things aren't normal? Lay it out. Lay it all out. I love and te ao Māori and, most Indigenous cultures, we have the concept of tapu and noa versus good and bad or holy and unholy. And so tapu and noa can't exist without each other. It's a balance. And so I think when we look at it in terms of sex, there's this beautiful balance between what is tapu and what is noa. If we look at it from a Pākehā lens or from a colonial lens, we're looking at it like, what is good sex? What is bad sex? What is wrong? What is right? And so I think it's just really unpacking that whakaaro that's come through. Monogamy is one of the biggest kōrero around what is an Indigenous practice and what's a colonial practice. And indigenously, we weren't monogamous. We had multiple partners. We had multiple partners of different genders. And so the whole concept of being monogamous in itself is a colonial whakaaro. And so, I struggle with that. I can't do that. That's too hard. I'm not built for that. Well, it seems we all are that just infiltrate our lives, and we just think it's normal. We just kind of accept it, and we're not challenging the status quo, because is that really our status quo, or is that a colonized status quo? I wanted to talk about the fun sex stuff of our tipuna, because people don't realize how out of it orgies and we were. Could you tell us about the out of it stuff? Because we feel like we're weird for thinking about it, but it's part of our whakapapa. And all the
the stories that I collected. And it's really funny because, of course, there's Indigenous stories through your haka, through your carvings, through your waiata, where you can get some narrative. But I managed, I think a lot of the information was in the diaries of old colonial settlers or those working on the whaling ships, or those diaries of those, early navigators that went through the Pacific and thought that they found new islands. And in their book, in their diaries and stuff, they were really, really specific about, what these crazy islanders were kind of doing. And, there was kōrero around in Hawaii. There were Hawaiian women that would swim out to the ships where all the Pākehā were, and would go on there and have sex with the sailors. And so all these men kind of saw it, from a very Western perspective, as this is prostitution. They're just coming on here to have sex with us. The wahine from Hawaii saw it as, we're taking your mana. We're coming onto the ship, and we have this power. Wow. We have this energy. And no matter what, my teke is stronger than any Pākehā ship you have, any guns, any blankets, all that jazz that you got. My teke is stronger. My teke has way more power than any of that. And so they would come onto the ship as a means of domination. And would, assert themselves and take the mana of these Pākehā sailors and take it back with them. That's how they saw it. And so I love looking at these Pākehā perspectives, and they're like, oh, look, there's a prostitute. But when we unpack it from an Indigenous, world lens, we're like, oh, wow, look how much mana our wahine had. Pop off rangatira ma, pop off rangatira ma. I could listen to you talk all day, Tiana. This type of information is what I love to hear, and the normalization of it. Are those vulva earrings? Yes, I have the same. My sister got them for me. Pussy power, pussy power. Yes. I just want to know what you're up to now. Where are you going with your mahi? What new mahi have you discovered, or where are you pushing to from here? How te anamata o au nā mahi? What have you got coming up? I run this cock and culture page on Instagram, and I went a bit dormant for a while and went into hibernation because there was so much, I call it the cacophony of modernity. There was so much going on in the world and in New Zealand that I really struggled to figure out how, this is my navigator hat on. I couldn't even navigate myself. How I could fit in conversations around when there was so much catastrophe going on in the world. And I really struggled. And so I felt that instead of going through a process of sharing, I went into a bit of a hibernation mode and almost did more PLD work on myself and started, I went to numerous sex workshops and, heaps and heaps of, listen to every podcast under the sun because I really wanted to have some different perspectives. I struggled again finding an Indigenous perspective amongst all that. There's so many sexperts out there and there's so many sex therapists and everything, but it's very, very hard to find an Indigenous one who's on the same page as me. And so then there was a bit of a wake-up call in that, okay, I still need to hold space in this cock and culture page so that we can provide Indigenous perspectives. And I think, our Pākehā whānau are doing great things and provide a lot of information, but there's still stuff that Indigenously they can't touch. And I think that's, still trying to carry on that page. And I think that it's, I never want this kaupapa to be mahi. It's mahi aroha. And hopefully light somebody's light bulb somewhere so that, they can continue having these conversations with other people. Oh, Tiana, you're saving the world. One wānanga at a time. And One if you're orgasm trying at to a light- time. One orgasm at a time. I love that one. And if you're trying to light light bulbs, we've got a whole neon light bulb sign behind us. Thank you so much for joining us again on It's been absolutely amazing to hear more kōrero, and you just keep on coming through with so many more gems. We're so grateful for your mahi. Please continue to do what you do and know that you're doing it with our support
koen tautoko. Hoi anō rā Tiana, i tēnei wā me wehe koe i runga i te haumarutanga me te aroha nui. Thank you so much, Tiana. Mei taki mata. Mei taki mata. Oh, She's the wānanga, so cool. pussy power. Pussy I love power. That's, She's that's been one of my what favourites. That's what I She took from is that. one of my favourites. Wana kōrero, wana mātauranga, era whakaro auaha, o he whakaro hou ki a tātou, engari, ko te tōtō mai i ngā tuhinga o nehe. Kia marama noa i tātou ki ngā whakaro Māori, ki ngā mahi Māori. Tēnā, he aha ngā tino akoranga i puta i aia. You know, I rawe ki au. Tana kōrero, mo te mana. Mo te mana. Mo te teke. And I love that she used the word teke. Not whare tangata. Not tara. Not tara. Because I au e tipu ana, koira te kupu. Teke. Yeah. Nā waira kā kua i ngā kupu. Ko tāna noiho e hara i te mea kei te whakaako, kei te whakamaumahara noa i a tātou. I konei ke, e nei momo mea. Me te pai hoki, e hara i te mea me huna, me o hiahia, me puta. I love her, she's my favourite so far. Just because I rere katoa, he puke ngā rau, and just... Yeah. You can relate to your language, eh? She's like, I like it, yeah. Yeah, okay. But in a great way, like, it's, you know, mihi ana ki a, that was great. I know we've got a bit of a whākinga mō te rā. Whakawhariki mai i ngā kōrero kei tō kāri. Ka pai, e te pai ai. E tuhi noa i hoana au i tēnei i runga i taku mōhio ka noho muna i nei kōrero. E hara i te mea ko whakamōhio atu au ki aku hoa. Engari, e te whānau, ko taku ai tuatahi i te wā i au i roto i tētahi tūpuna whare. E hara nōku te whare. Oopsies. He nui ngā kare aroto e rere ana. Ki tētahi taha e mōhio ana au kaore i te whakaiki e nei whanonga. Engari ki tētahi anō taha, kaore au i te mōhio ki te he o te mahi ai ki ro whare nui. Nā te mea, i te mutunga ake, he whea ko miharo tērā ki au. Hei āpititanga, e āhua whakaro ana au na ngā whakawaia te Pākehā pea tēnei mahi i whakakaua e aua. E tino hiahia ana au ki te rongo i o koutou whakaro. Me whakamā au ki tāku i mahi ai, me whakahihi rānei. Ko pērā ngā rangatahi, Yeah. ngā wāna, ngā kapahaka, ko pērā, well, i au i te kura i pērā i tahi, waki tuakana. Pērā e tai o tātou, kua moe i te wharenui tonu. Ai. Nā. Taku kehi tuatahi ki te wahine i roto i te wharengari i te... We're filming, so... But i roto i taku wharenui, ho ngā tungana ko i kei ai te wahine o te wā tuatahi. I te ahurutanga o tō whare. What about you, te one? Car. Closest thing, mattress room. Yeah. Well, kei te marae tonu. Little bit of sidebar. But But I think e raro ia i ngā paupau, ngā tuku, ke te titiro mai, ngā teko ki ai atu ana. Kūpuna. I think e pērā te E whakahihi ana tēnā kūpuna e kuhu. Ia, e hara i te mea kei te huri, huri tuara ngā teko. Yeah. But ia, e hara nāna te whare. Well, Ko, nei, kia nei ai te rapea no te tainga mai o Pākehā, katai te whakaro me kaua, he oi, kua huri rawa ngā wā, karera ngā whakahua, man. Kuera ki au nei ka rere ke. Mena he whare karekau he whakahua. Okay, ina ko tō marae, kei a koe tērā, ko o tūpuna eira, mau tērā. He ahu ki Yeah. ai ki te unioni e tua e ki te ana koe Yeah. a rātau ma. That's why we Engari call them ko in ngā our whānau. whakahua. Rātau ma. Te hunga mate. Tiro makatu ana. I don't think anyone's looking at the whakahua. It's Yeah. probably dark as well. I rata pai au ki ngā kōrero Tiana, ko te lack of judgment, like there was no judgment o mātou tīpuna, and i nāi nei, ko tērā tātou. E ka no tātou te whakawāia tātou anō. Yeah, mō te aha. Time and place. Tika. Ka rau te whakahe kia moe i roto i te whare. I think, yeah, mahi atu, there's probably plenty that we can see i roto tonu i te whare nui. But I mean, like, tangihanga, like... He rere kē tērā. Oh, Mena, yeah. Hei, pērā pēr he huarahi kia puta ia ki te o mara. ai, he mea whakanoa i te tangata. Ki mai ki te ora. Well, be there in the car. Be there in the car. Like, you know, yeah, koina. A hoi anō rā, mō tēnei o ngā whākinga, if it was
their partners, Whare, yeah. nui, then painoa. Yeah. But if you're neither of you are from that whare nui, Mena get rana, out. i tāmaki koe. You do nothing. Ka kuhu mai koe i te waharoa o Hani Waiti, ka uni i roto i te whare, e te mea kei te tūwhera. Koutou mai hikoi ana i paspa. I hope Whaipe's not watching this. He whakarora nei au te one. Yeah, no, like, I guess it's the time and place, and I'm sure when our tupuna back then were doing it, it was under that kaupapa, it wouldn't have been during tangihanga and all of that stuff, so... I reckon. Yeah, no, I don't think in the whare. During tangi. Oh, not in the whare, but I Yes. reckon during tangi, that's our I home, think being bro. specific to the whare nui. Koena te tikanga nui rawa. Hoi anō rā, ka pehea tā tātou Whakamāori i tēnei whakaro, i te mea koena te ia o tēnei wānanga, a kāti koena hoki a tātia ana mai kia tātou. Ne? E whakapono ana au, he wā ona e tika ana, he wā ona hara i te mea he ana, actually no, yeah, e he ana. Hoi anō rā, e nei kōrero e nei, a me tauri pēr tātou ki ngā kōrero o ngā rangatahi. Anei rā ko Rangatahi Talks. He aha o mōhiotanga e pāna ki te ao ai a ngā tupuna. I don't really know. However, I know that it wasn't like a tapu thing for them because it's like in our whakairo, in our waiata, in our haka. So, yeah, I'm not exactly sure how they navigated that, but it seemed like it was something that was just, you know, a normal, yeah. Well, I've heard one story. I don't know what it's called, i roto i te reo Māori, but i roto i te reo Pākehā. Well, from what I've heard, it's a traditional bedding ceremony of sorts. I've watched kairako. I wouldn't really go up to my koro or anything and ask like, how did your tupuna do it? But I've watched like, yeah, kairako. You know, after you have your marina, after your marriage, you know, you would go into the whare and consummate in front of everyone while they're singing songs and things like that to help you along your journey, along your hikoi of onioni and all that. So that's the only thing that I've heard. What are the pros and cons of having multiple partners? Cons, you might get a like STD, STI, that's not that cool. I know that my tupuna had 10 wives and yeah. Nowadays we have one wife, so that's definitely narrowed down. And yeah, definitely a big change. But pros, I don't know, you might be into that. Like, you have it. Whatever you feel like that day. He aha te take kei te pirangi koe nā ake I te kotahi te tangata. Ia hoi. E kina o tērā. O, ina ka whakaro. Nā te whakaro o te Pākehā. Ko, ina I enei rangi he kino. Oh, I can't. Hai. Whakaro Pākehā. Kāwhi. I kitea I rongo anō hoki. I te rereke o ngā whakaro a ngā rangatahi. Hea e tahi kupu hāpahi ki a rātau. Taupoe, ka tīmata ki a koe. Well, pēr ma whakao ki te pāta. No. Well, ki au nei, ko tūwhera te wānanga o how Māori do we want our moenga to be? How decolonised do we want to be? You know, because everybody talks about decolonisation and re-indigenisation, but we don't want 4 wives, or the wives don't want 3 more. Yeah. Hey, like... How Māori. There's some great things in ngā mahi a ngā tupuna, and admirable, you know, he ka āhua harawene etahi o ngā tāne I enei wā, a ki tērā ao, engari ko wai te māia, ki te whai pūmau. I tērā o ngā huarahi. Yeah. Have you done a karakia o asu? Ko kōrero Māori, pera, like ngā whakatau ki ngā kiwaha Māori, hara mai, Ai, nā te pai. Kare kore I karakia ngā tupuna, kia nui ake te rekareka. Yeah, karanga pēra te ite. Ko ai te Oh, bit of a bit of a haka. E leira ki Ko ai te atua o te ai. Ko ai te atua o te ai. Tāne, ko tāne. Oh, yeah. Hau whakaro te tuhi. Whakaro e katakata rātou.
Engari kei te rangatahi tonu ngā whakaro. Kia nei ka katoa tēnei tauhatanga, i moe toko maha o ku tupuna atu rānei ka kaua au e pērā. I was like, yeah, te raru. Ina ke te ora pai koutou ko hoa ao ana, kei a koe tērā, mau tērā, e hara māku. Well, I actually never say never. Tērā pēr, mohe wā, iti noa iho. Engari, moku, ka marina ki te kotahi pai noa, tērā pēr, ma te te atu, ka marina ki te tokotoru, kei a koe tērā. Hoi anō rā, hea ngā whakaro kei te Koru Lounge? Mania poto. Just put that there. He had many wives. He went down the trail, even came back to the first wife's moko. Like, he was looking for pure blood and to have the purest of lines. So, tautoko ngā kōrero. But what I want to know is, I pai ngā pūrākau o ngā mātua tipuna. And I love that story. But not everyone wants to be in a poly relationship. Is that something that we have to change their thinking on that? Or is it that the communication is still key when it comes to finding these relationships? Because for me, I see the side of, cheaters are going to use it as a way to, whakamana themselves or make themselves feel good about what they're doing. But he kei roto. Like, if you're doing it without the other person knowing. But is that a whakaaro Pākehā or? I think it comes get back. jealous. It comes back to like preference, to be honest. I feel like I auara i ngā rā o mua I pēra te katoa. I mārena ki te toko maha, no reira, it was so normalised, And then now it's the opposite. It's normalised to stay with one person. Ko tahi te tangata hei hoa mai moa ki tōne atu. No reira, kia au nei I tu mea kua ako tātou I te ao o mua, me te ao o inaia nei, e ahena tātou ke te whakatau. Ka pehea koe. Yeah, koina te take ko mahu e wera tikanga o ngā tipuna, eh? Like, we forget our tipuna was still out of it. Like, everybody said, what would your tipuna think of you? But what would you think of them? Pēr me pātai atu, tērā. They were out of it, bro. They're, like, I don't want 5 wives. I don't want 5 wives, Yeah, but also... But maybe no one knew, hey, they didn't have social media. That's right. They didn't have link-ups. Hey, And they were still out of his slave. Ipo, ko koe me tōko tahi. And then go down 20 minutes down the road. Ko koe. Next town. Hoi anō rā, I tino pai ngā kōrero I tēnei wānanga, me mihi kia Tiana, I te pai o ngā kōrero I puta I aia, me te reka I mau I ako I au te tau mea. Nā reira, hea hoki, he pai ngā itu atu I tēnā. I've got a double rhyme today, te whānau. It's my favourite part. Ko te wānanga ai, me Māori te hui, ko te marama pai, ko te rākau nui! Ai, ai, ai! Oh, e te rā. Ko te reo, te take.